For the wonder of this world, we are all bound to face this ancient pain. I cannot get away, 'cause the only way out, only way out, only way out is through. Yeah, the only way out, only way out, only way out is through. I am bigger than I appear. I've been holding back all these years. Born into the water, blind to my belief. Didn't know any better, well, that's all I could see. Smoke and mirrors, confusion. Show me the way through illusion. Oh, the wonder of this womb. We all must come through, and nobody can stay, and no one can escape. Oh, the wonder of this wound. We are all bound to face this ancient thing. I cannot get away, 'cause the only way out, only way out, only way out is through. Yeah, the only way out, only way out, only way out is through. Da-da, 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 yeah. Da-da, 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 way on. Da-da, 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 way on. Da-da, Здравейте на всички! Hello everyone. Радвам се, че продължаваме нашето пътуване. I'm very happy that we are continuing on our journey. И както чувате, And as you can hear, и тази среща е един синтез this meeting is also a synthesis между много хора от различни държави. from a lot of people from different countries. И отново ще можем заедно And again we will be able together да изследваме ген ключовете to explore the gene keys и следващата сфера в нашето пътешествие. and the next sphere of our journey. Това е сферата на нашето ядро. And this is the sphere of our core. Днес ще направим нещо малко по-различно. Today we will do something a little bit different. Няма аз да представям сферата. And it will not be that I will introduce the sphere. Защото с нас е един много специален човек. Because together with us we have a very special person. Един човек, A person с който на практика започва историята на Джинки в България. Because in practice, the story of Jinki's Bulgaria starts with the presence of this person. И в неговото присъствие аз бих искала него да го чуя как преподава ген ключовете отново. And in his presence, we would like to invite him to
show his teachings, to share with us his teachings in the Jinkies realm. Вие знаете, че говоря за Андрю Фретуел, You know that I speak about Andrew Fretwell, който ни подкрепя от самото начало. who is supporting the Jinkies Bulgarian team from the very beginning. Знам, че за повече от вас той е познат. I know that most of you know who he is, И сте усещали лично неговото присъствие. and you have felt personally his presence. А за тези, които не са, And for those of you who haven't, съм много щастлива, че сега ще има тази възможност. I'm very happy for you that you will have this opportunity. След малко ще поканя Андрю сам да каже няколко думи за себе си. In a moment, I will invite Andrew to introduce himself. Но искам да кажа, че той е един от хората, But I'd like to say that he is one of these people които с всяка изминала година стават все по-добри в това, което правят. He is one of these people that I've seen in every year become much deeper and better in what they do. Защото не спира да работи със себе си. Because he doesn't stop to working with himself. За момент не си мисли, че е стигнал просветлението. He doesn't think, oh, I'm already enlightened. И си отваря сърцето все повече и повече. And he opens his heart more and more. И аз лично не съм срещала човек, And I personally haven't met anyone else който може да държи пространство на любов, who can hold space of love, разбиране, understanding, приемане, acceptance, дори когато лично него някой го напада. even if he, for example, is being attacked. Така че мъдростта, която той предава, So the wisdom that he has and shares, аз много пъти лично съм виждала как я прилага. I have seen many times how he puts it into practice. И така, Андрю, преди да ни представиш сферата, So Andrew, before you introduce us with the sphere, искаш да кажеш няколко думи за себе си. would you like to say a few words about yourself? I'm still trying to recover from that very beautiful introduction. Thank you, Mimi. It's very touching. Thank you. Все още се опитвам да се съвзема от това прекрасно представяне. Благодаря ти, ми беше много докосващо. So, hello everyone. I'm so glad to be here. Здравейте на всички. Много се радвам да съм с вас. And yeah, just a little bit of my journey, just to share with you. Ще ви споделя малко от моето пътешествие. So Mimi reminded me of when I first came to Bulgaria and met everyone in the Jinkies Bulgaria team. Мими ми напомни за момента, когато дойдох в България и се срещнах с екипа на Ген Ключ в България. So, you know, I have a deep love of the Jinkies. Вие имате дълбока любов към Ген Ключовете. And all the people associated with the Jinkies all around the world, you know. So. И всички хора, които по света се занимават с Ген Ключовете. And you know, I've been involved in I guess, yeah, heart-opening experiences since I was quite young, since I was around 21 when I had a very powerful spiritual experience. И аз се занимавам с такива събития, в които става въпрос за отварянето на сърцето, и се занимавам с такива от много години, от доста млад, когато бях, и имах такова едно по-специално преживяване, духовно преживяване. And I just would say that I have a deep interest in discovering my own freedom, but also creating the space for other people to find that freedom within themselves. You know? И аз имам силен интерес лично да открия свободата за себе си, но да подкрепям и другите да намерят своята лична свобода. So, you know, freedom and love, you know, they're sort of interchangeable, those two words, but Свобода и любов, тези две думи са взаимозаменяеми. So, yeah, I mean, and you know, I have Gene Key 23 as my life's work, so. В житейската си мисия аз имам 23-я Ген Ключ.
So, you know, I definitely have a love, I have a joy of getting to the essence of things. И аз наистина намирам много голямо удоволствие да стигам до есенцията на нещата. So if you understand that gene key, you'll understand a little bit about my work, you know. И ако разберете малко повече за 23-я ген ключ, ще разберете малко повече и за моята работа. I'm also incredibly grateful to Richard Аз съм много for благодарен на Ричард, introducing me to the gene keys. че ме запозна с ген ключовете. And so, yeah, I use it in my work all the time. Аз ги използвам в моята работа през цялото време. Especially in counseling work, one-on-one work. Особено когато работя едно към едно с някой. But also in group settings as well. So. Но също и в работата с групи. So we're going to be speaking today about this wound, you know, the core wound. Днес ще си говорим за раната, тази вътрешната рана. Yeah. And I've been contemplating it a lot, you know. И аз много съзерцавах тази тема. You know. And I think the one thing that I've realized Едно от нещата, които аз разбрах, осъзнах, is that it's actually very rare for any of us е, че всъщност е нещо изключително рядко to really feel the wound. всъщност да почувстваме тази рана. What most of us feel, I would say, is we feel our reaction to the wound. Много често това, което ние усещаме, е нашата реакция към раната. And this is very, I guess you could say it's very paradoxical, you know. Това е нещо доста парадоксално. So our wound seems to be caught up with our joy, with our love of life. Нашата рана има нещо общо с нашата радост към живота и любовта. So what I mean by that is Какво имам предвид с това? the default operating system for most of us, you know, Основната операционна система за всеки един от нас is we feel good, you know, we feel like we enjoy life, you know. е да се чувстваме добре и че се наслаждаваме на живота. I mean, if you look around at your life, you know, and your friends and your family and nature, you know. Ако се огледате около вас и видите семейството си, приятелите си, природата. You know, I live here in Bali. It's like a third world country, you know. Аз живея тук в Бали, която е страна от третия свят, така да се каже. And everywhere I go, I see smiles, you know. Където и да отида, аз виждам усмивки. You see this light, you know, coming out of people. You know? Виждам тази светлина, която грее от хората. So human beings, we have these two things, you know. В нас хората ги имат тези две неща. In my tradition in the Tao, they talk about the three treasures of life. В моята традиция, която е даоистката, говорят за три съкровища, трите съкровища на живота. So the Taoists are very into threes, you know. В даоистите също са много свързани с тройките. So those three treasures are heaven, Тези три съкровища са небето, earth, земята and humanity. и човечеството. So it's very beautiful, like humanity is a treasure. Right? Това е прекрасно, че човечеството е едно съкровище. So heaven is like a code word for our spirit or our soul. Небето е като една закодирана дума, като ключова дума за нашата душа. And earth is like a code word for the form, the body, matter. А земята е като ключова дума за тялото, за формата, за материята. And that's what humanity is. We have a soul, we have an immortal spirit. И това е човечеството. Ние имаме душа, имаме един безсмъртен дух. And we have a mortal body. И имаме смъртно тяло. Right? And so we are the child of earth and heaven. И ние сме като едно дете на небето и земята.
And so we hold that inside of ourselves. We hold that, it's like a duality that we hold, like a paradox we hold inside of ourselves. И ние имаме тази дуалност, този парадокс вътре в нас. We have a body that will eventually leave, will go back to the earth. Имаме тяло, което един ден ще отиде отново в земята. And we have a spirit, we have a soul that is indestructible. И имаме една душа, която е неразрушима. And is eternal. И тя е вечна. Is immortal. Безсмъртна. And I believe, I know actually, и аз вярвам, и не само, че вярвам, аз зная, that is the root of our wound. Че това е в основата на нашата рана. We feel this joy, we feel this possibility of joy. Ние чувстваме тази радост, тази възможност да сме радостни. Right? And at the same time, we're very conscious of our mortality. Но едновременно ние сме съзнателни за своята смъртност. And it's these two things within us. И тези две неща вътре в нас. That each one of us has to come to terms with. Всеки един от нас трябва лично да се справи с тях. And what I've discovered over the years is we have to accept this heaven and earth within us, И това, което аз съм установил с годините, е, че всеки един от нас трябва да приеме това небе и земя вътре в себе си. So this wound, Richard has done a really beautiful job of explaining how it manifests for each of us. И Ричард е направил невероятна работа да обясни тази рана как се проявява при всеки един от нас. So we talk about the 6 core wounds of humanity. И ние говорим за 6 основни рани на човечеството. So I was doing some calculations today. Аз днес направих едни изчисления. So we're 8 billion people on this planet. 8 billion. 8 милиарда човека на планетата. That means there's 1.33 billion people. Това означава, че има 1.33 милиарда човека. With one of these 6 wounds. С една от тези 6 рани. Right. And then if you divide that by 64, и ако разделите това на 64, you get roughly about 20 million combinations. Right? Имате около 20 милиона комбинации. So you have the 64 gene keys with one of the 6 lines, right? Имате 64-те ген ключа с една от 6 линии. So try to think about that. There's 20 million people with your particular combination of line and gene key. Мислете си, има 20 милиона човека, които имат този ген ключ и тази линия, като вас. So there's obviously some intelligence orchestrating this, right? Със сигурност има някаква интелигентност, която оформя това, която го дирижира. And from my experience, these 6 wounds are really describing от моят опит тези 6 рани наистина описват the challenge we have individually, предизвикателството, което всеки един от нас лично има. To hold this duality within us of heaven and earth. Да бъде с тази дуалност вътре в нас между небето и земята. And every line is pointing to this challenge for each of us. И всяка една рана насочва към това предизвикателство във всеки един от нас. And for me, it's really nice to look at the lines from the top and from the bottom. За мен е много хубаво да наблюдавам раните и да гледаме на раните отгоре и отдолу. Because in a way, the top and the bottom, the 6 and the 1, it really describes the essence of that human journey. Тъй като началото и края, първата и шестата линия наистина описват есенцията на това пътешествие. So the 6th line, you have the word separation. В шестата линия вие имате думата отделяне. Отделеност. So that's the 6th core wound. Това е раната на шестата линия, отделеност. And then the first line is repression. А при първата линия раната е потискане. And if you really think about those two words, separation and repression, за тези две думи, потискане и отделеност, it really tells you the story of what I said before.
Те ви разказват точно тази история, за която вече ви споделих. So we feel this, wow, you know, I am on some level connected to joy, to love. Right? Ние усещаме, на едно ниво съм свързан с любовта, с радостта. But I also feel separate. Но на друго ниво се чувствам и отделен. Едновременно с това се чувствам и отделен от тях. Right? So what's important to understand about these core wounds, това, което е важно да разберем за тези вътрешни рани, it is that even though each one of us in the profile it looks like we have one, right? Въпреки че в нашия профил изглежда, че ние имаме една от тези рани, but you have to remember this is humanity's core wounds. It's not just personal. Но ние трябва да помним, че това са рани на човечеството, така че те не са просто лични. Once we move from the sphere of the SQ to the core, в момента, в който ние се придвижваме от сферата на SQ към ядрото, you're moving from the personal, ние се преместваме от личното, so we can say the collective or the ancestral. Може да кажем към колективното или дори към сферата на предците. So every one of us is carrying this ancestral memory of this separation. Всеки от нас носи в себе си спомена за това отделение в клетките. Or repression. Или потискането. So what does repression mean? Какво означава потискането? It means we don't want to feel. Това означава ние не желаем да чувстваме. So at the base of the core wound, we have this feeling I don't want to feel that pain. I don't want to feel being human. Тоест в основата на тази рана ние имаме това усещане. Аз не искам да чувствам тази болка. Искам да and that sort of resonates with the sixth line of like, but I feel separate, you know. И това резонира с шестата линия, но аз се чувствам отделен. And this is why in the Jinkies teaching we talk so much about opening the heart. И за това в ген ключовете ние много говорим за това отваряне на сърцето. Because when we open our hearts, защото когато отворим сърцето си, we have more strength. Ние имаме повече сила. To feel more. Да чувстваме повече. Not to repress things. Да не потискаме нещата. So we can see all of these lines as being encapsulated with the sixth and the first. You know? Ние можем да видим как всичките тези рани, те са в една капсула между първата и шестата. With the first line being more related to our earthly aspect, our body, right? Първата линия е повече свързана с нашия земен аспект, с нашето тяло. And the sixth line being more connected to our heavenly aspect. Right? А шестата линия е повече свързана с нашия небесен аспект. Yeah. So actually you can just use those two core wounds and you can understand a lot about how that manifests in your life. И вие може да използвате дори само тези две линии, за да видите как това се разиграва в живота ви. So if you look at the second line, right? The second line is denial, right? Ако погледнем втората линия, тя има ключовата дума отричане. What is denial? Какво е отричането? On some level you can say it's you repress your sensitivity. На едно ниво ние можем да кажем, че отричането е да потиснем своята чувствителност, сензитивността. There's a repressive aspect to denial. Има един потиснат аспект в самото отричане. Right? So the point I'm trying to make here is that it's always the same for all of us, this wound, you know. Това, което се опитвам да обясня, е, че за всеки един от нас раната винаги е подобна. We don't want to feel it. Ние не искаме да я почувстваме. Which is so natural, right? It's really natural. Толкова естествено, наистина естествено. Not to want to feel pain, right? Да не искаме да чувстваме болката. Right? It's really, you know, I spent many years, I mean, I still do, you know, doing body work. Right? Аз прекарах много години и продължавам да го правя в работа с тялото. And what I discovered is that people don't want to feel. И това, което аз установих, е, че именно хората не искат да чувстват.
because it's like it's sort of terrifying, you know. Защото то е нещо ужасяващо. So this core wound in all of us is so strong, you know. Тази вътрешна рана в нас е толкова силна. It's at the root of our deepest pain in life. Тя е в основата на най-дълбоката ни болка в живота. And for a long time, I realized that deepest pain is this terror. И аз разбрах, че тази дълбока болка е именно този терор, този ужас. That there is no order, that everything is random. Че няма ред, че всичко е в хаос. You know? So let's go through the lines now, because I said I would. I'm just giving you a big picture. Right? Сега ще минем през линиите, но исках да ви дам по-голямата картина. So first line is this repression, right? Първата линия, раната е потискането. So, you know, if you carry that wound, ако вие имате тази рана, then there's something in you that resists feeling. Има нещо във вас, което се съпротивлява се да чувства. And you're holding that archetypal, collective И вие носите това архетипна рана, колективна. But not just you, but you know, all your ancestors. Right? Не само вие носите, и вашите предци я носят. Of not wanting to feel what's buried deep inside of you. Да не искате да почувствате това, което е заровено толкова дълбоко във вас. And like as I said, that's true for everyone, right? Както казах, това е валидно за всички, всички го имаме. Is that just that you as an individual with your gene key, you have a specific destiny. Просто вие с вашия ген ключ, линията, вие имате специфична съдба. To come to terms, to accept да се справите, да приемете тази рана. And how that interacts with your particular gene key. И как това, нали, се взаимодейства с вашия личен ген ключ, който е там. And that's why this place in the golden path it's called our greatest talent. You know, once we start to accept this wound, then our talent, our greatest gift to the world starts to appear. И това място в нашия личен генетичен профил показва какъв е нашия най-голям талант, тъй като когато ние приемем тази рана в нас, този най-голям талант започва да извира от нас. So then if you have the second line, ако имате втора линия, this is the one I carry. Това е тази, която аз имам. So this is all about denial. It's all about denying your own like rage, you know. Това е свързано с отричането, да отричаме своя собствен гняв. You know, this is the line that can commit atrocities. You know? Това е линия, която също може да направи доста така брутални неща. So and of course it comes from the first line not wanting to feel allows that second line to commit atrocities. И точно това е свързано с първата линия, която не иска да почувства, дава възможност на тази втора линия да прави тези брутални неща. So perhaps you can start to see that the key from that foundation is to actually feel, to really feel the wound. И виждате вече, че ключа, който идва още от първата линия за справяне с тази рана, е наистина да чувстваме, да си позволяваме да чувстваме. So at some stage in your journey, you will stop reacting to the wound. В един момент от вашето пътешествие вие ще спрете да реагирате на раната. And you will actually feel it. И ще започнете да я чувствате. So I really want you to understand that difference. There's definitely a big difference between those two things. И се надявам да разберете разликата, тъй като има голяма разлика между тези две неща. So then we move up the spectrum. We come to the third line, which is shame. Преминаваме към третата линия, която е свързана с срама. So I feel like shame. I feel because I carry this possibility to commit atrocities. I feel shame about that. Тъй като аз имам втората линия и мога да правя тези брутални неща, тя да ме задвижи и да ги правя, оттам идва и някакъв срам. Срам, че го имам това нещо в мен. So I hope you can see, as we got these lines, you can see that all of them are talking about the inability to feel.
Надявам се да забелязвате, че като говоря за всяка една от тези линии, как в основата е това нежелание да очувстваме. As soon as we accept that we have this possibility to, to do horrific things or to think badly or any of these, then the shame, it starts to dissipate once we accept it. В момента, в който ние приемем, че ние сме способни да правим такива брутални неща, че ние сме способни да имаме лоши мисли, тогава и срама започва да се стопява. Yeah, that's why acceptance is right in the middle there, in the third line, between repression and separation. И за това приемането е точно по средата между третата линия е по средата между първата и шестата, между приемането от третата линия е между потискането и отделянето на шестата. These lines and their key words are really magical, Тези ключови думи на линиите, те са наистина магични. They keep revealing their secrets, Те продължават да показват своите тайни. And let's go the other way now. Let's come down. So we have that sixth line coming down, right? Сега да отидем отгоре надолу, от шестата линия да се спускаме надолу. We feel separate, right? Чувстваме се отделени, нали така? We feel separate from our divine nature. Чувстваме се отделени от нашата божествена природа. It's like we come into a human form. Ние идваме в човешка форма. And we forget that и забравяме, че ние сме божествени. We lose our memory of that. Изгубваме спомена си за това. If you watch any of on YouTube, there's a lot of like near-death experiences, people talking about when they die, and have a near-death experience and come back. В YouTube има много такива видеа за хора, които са имали преживяване близко до смъртта и те разказват какво им се е случило. And if you watch those stories, the people telling their story of that. И ако чуете техните истории, които те разказват, every single person, всеки един от тези хора, които разказват, talks about this incredible love. Говорят за тази невероятна любов. So this is like the wound, right? Is that we somehow forget it, И това е раната, че някак ние забравяме за тази любов. Or we feel separate from it. Ние се чувстваме отделени от нея. Right? And so that becomes the wound. И това се превръща в наша рана. We feel separate from this love. Отделени от тази любов. And as we go through life, и докато вървим през своя живот, we meet it continually, this wound of separation. Ние отново и отново се срещаме с нашата рана, тази рана на отделеността. And so that filters down then to the fifth line. И това се спуска надолу и преминава в пета линия. And because we feel separate from that love, right? Тъй като ние се чувстваме отделени от тази любов, that we get to the wound of the fifth line, which is guilt. We start to feel guilty. Ние започваме да се свързваме с раната на петата линия, която е вината. Почваме да изпитваме вина. Which is very similar, like to the relationship between the first and the second, is the fifth and the sixth. Това е много подобно между връзката между първата и втората линия. Подобно е тази между шестата и петата. And the guilt, it creates a lot of like way too much thinking. И тази пета линия, вината, това създава много мислене. It complicates our lives. Усложнява нашите животи. And then the wound filters down to the fourth line. И раната се спуска надолу към четвъртата линия. That separation now starts to create a feeling around our heart of rejection, feeling rejected by God, ultimately, И това в нас създава едно усещане, че ние сме отхвърлени. В крайна сметка сме отхвърлени от Бог. That line is carrying that wound of feeling like we've been thrown into the world and rejected by the divine, Сякаш ние сме захвърлени в света и сме отритнати от Божественото. And, that plays out, of course, very strongly in our relationships to life, to other human beings, we feel this. Много се разиграва в нашите взаимоотношения с живота, с другите хора.
we feel this sense of coldness and rejection. Yeah. Чувстваме едно усещане за студенина и отхвърляне. So those are the 6 wounds, you know. Това са 6 рани. And, you know, you can't really talk about them in 15 minutes, you know, they're very profound. И е трудно да се говори за тях за 15 или 20 минути. Те са много дълбоки. And I just want to just finish with it and just say that we never really truly come to terms with this wound, I think, you know. Искам да ви споделя, че според мен ние никога не се справяме, не я излекуваме изцяло тази рана. It's just that we learn to accept it. Ние просто се учим да я приемаме. We learn to fully accept that we are wounded. Ние просто се учим да приемаме, че ние сме наранени. And that we're divine at the same time. Имаме раната, но едновременно с това сме божествени. So remember, humanity is a treasure. Помнете, човечеството е съкровище. And we're holding that great divide between spirit and matter. И ние държим това голямо разделение между духа и материята. Each one of us is holding that. И всеки един от нас държи това разделение. So you know, my invitation to all of you is just trust that trust your wound, I guess. That's what I want to say. И моята покана към вас е да се доверите на раната. It's not a mistake. Тя не е грешка във вас. There's something incredibly creative about it as well, you know. Има нещо изключително творческо в нея също. Mm-hmm. And so I think that's all I want to say about the wounds right now. I mean, we can get into them, and I'm happy to answer questions as well, you know, especially from Mimi. Сега това ще кажа за тези рани, но съм отворен да отговаря на въпроси. Анди, това беше велико. Andrew, this was great. Yeah, great. Всеки път намираш начин как да ги представиш по различен начин. Every time you find a way to share about the teachings in a different way. Mm-hmm. И това дава много различна перспектива и нови осъзнавания. And this gives a new perspective, a new awareness arises. Така че благодаря ти. So thank you very much. You're welcome. Аз само искам да допълня, I'd like to add, че в книгата Ген ключове in the Jinkies book са описани 6 свещени печата. There is this teaching of the 7 sacred seals. Които лекуват всяка една от свещените рани. And there is a seal, a jinki that heals each of these lines. И всеки един от вас, който има книгата, And any one of you who has the Jinkies book, може да отвори на 22 ген ключ. You can open the 22nd Jinki и да разбере коя рана от кой друг ген ключ се лекува. And you can check there which wound is healed by which Jinki. Да, това исках да добавя. This is what I wanted to add. Very good. Yeah. Много добре. Анди? Yeah. Понеже тук е хубаво да даваме и личен пример. Because we are usually inviting our guests to give a personal example. Би ли споделил как е твоето лично преживяване с твоя ген ключ и линия в ядрото? Would you like to share your personal experience with your Jinki and line in the sphere of your core wound? Sure. Yeah. So I have the second line, which is the denial. Аз имам втора линия, която е свързана с отричането. And the Jinki I have there is the 24th Jinki. И имам 24-тият ген ключ там. So let's just talk about the line first of all, and then I'll talk about it, how it's manifested with the Jinki. Yeah. Първо искам да говоря малко за линията и след това ще ви кажа и за ген ключа как се проявява при мен. Okay. So second line for me, you know, I just noticed this in my own life. Seems to be a lot about like injustice, you know.
За втората линия при мен забелязвам, че тя е много свързана с усещането за несправедливост в моя живот. So ever since I was a young boy, I've always been very upset and angry at injustice. Откакто се помня от малко дете, от малко момче, аз бях винаги гневен за несправедливостите. And, so, I just notice for me that I get very angry, if I see injustice in the world. И просто забелязах, че изключително много се разгневявам, ако видя несправедливост в света. At all levels, at the collective level, at the personal level, Независимо на какво ниво, на лично ниво, на колективно ниво. And so for a long, long time, I was caught up in this injustice. И много дълги години аз бях хванат като в капан от тези несправедливости. And just being really frustrated, И бях изключително гневен и фрустриран. And angry. And I could honestly say I connected in with this violence, inside of me. И аз наистина се свързах вътре с мен с тази ярост и насилие вътре в мен. And this is where I think this wound of denial comes from. It's like we have this capacity to be violent, if you have a second line. Оттам извира тази рана, тази наша способност да сме изключително насилствени. So if you're carrying that second line, like I am, then you have the inability to accept your propensity for violence, to hurt. И просто ако имате втора линия, може да ви е трудно да приемете, че вие имате тази способност да наранявате. И тези мисли. Sorry? You can keep on. Okay. So yeah, so I think most second lines, мисля, че повечето втори линии, they end up becoming very violent with their words. Те много често стават гневни и насилствени чрез техните думи, които използват. And it's because they're not in touch. И това се случва, защото те не са свързани with the wound. С раната си. Well, and that wound has a lot to do with being vulnerable. Тази рана е много свързана с това да имаме уязвимост. So it's really interesting, right? Violence arises out of vulnerability. Това е много protecting vulnerability. Насилието се появява от това, че ние защитаваме уязвимостта. And you've really seen that play out in this whole COVID pandemic, Аз много видях това да се разиграва по време на COVID-пандемията. So what I've discovered with my gene key, какво аз открих с моя ген ключ? That it's really important for me to be quiet when I'm triggered. С 24-тия ген ключ за мен е много важно да съм в тишина, когато някой So if you're a second line, ако имате втора линия, you have to learn to not follow that first impulse. Okay. Трябва да се научите да не следвате този първичен импулс, който ви идва. And for me personally, I've got that the shadow for me there is addiction, right? И при мен сянката 24-ти ген ключ е пристрастяване. So I discovered that I'm addicted. И аз забелязах, че аз съм пристрастен. To, getting angry around injustice. Към това да се ядосвам за несправедливостите. I'm laughing about it because сега се смея за това, защото when I'm in it, it's not something I laugh about. Когато съм в него, не ми е смешно. But actually, talking about it now, there is some humor in it, Но когато говоря сега за това, си има и хумор в него. So I've noticed that when I'm quiet, забелязах, че когато съм в тишина, if I don't defend with my words, ако аз не се защитавам посредством моите думи, so second line likes to defend itself. Okay. Втората линия много обича да се защитава. So if I don't defend with my words, ако не се защитавам посредством моите думи, what happens is I feel my vulnerability. Това, което се случва с мен, че аз започвам да чувствам своята собствена уязвимост. And that's
And that's where that something new can come out of that, rather than being addicted, right? И точно от това се появява нещо ново, вместо да продължавам с тази пристрастеност. I mean, that's how that second line plays out for me, you know. Така лично при мен се проявява втората линия. You know, this feeling of injustice, and I'm addicted to like being the defender of injustice or something like that. Right? Това чувство за несправедливост и аз пристрастен да бъда защитника за справедливост. But it doesn't lead me anywhere. It's an addictive tendency. It just takes me round and round and round and round. Това обаче никъде не ме води, то ме завърта в един затворен кръг. So by learning to be quiet, which is the siddhi silence. И когато аз се научих да бъда тих, което е точно ситхито на 24-тия ген ключ тишина. I mean, you know, it's I won't say being quiet is the siddhi. That's not exactly what I mean, but аз нямам предвид, че ситхито означава просто да си мълчим. Нямам това предвид. But there is that place inside that can allow myself to feel that vulnerability. Но се появява едно такова пространство в мен, в което аз мога, на тишина, в което аз мога да си позволя да почувствам тази уязвимост. But for me, I had to learn to stop defending with my words. Но аз трябваше да се науча на това да спра да се защитавам чрез думите. Because what I saw was that I was actually creating that violence. I was actually, through my through this feeling of trying to defend injustice, I was actually propitiating more violence in the world. Защото аз забелязах, че когато защитавам тази несправедливост чрез моите думи, това, което всъщност правех, е да създавам още повече насилие в света. So that's a collective wound. That's what war's about, right? И това е колективна рана. Войната е свързана с това също. We just continually go back and forwards, wounding each other and hurting each other. Ние продължаваме един срещу друг да се нараняваме един друг. So yeah, it's been there my whole life, you know. Тази рана е била с мен през целия ми живот. I don't know if that's helpful for people. Не знам дали това помага, което ви споделям. Да, определено. Yes, very much. Сигурна съм, че и другите хора си мислят, говори за моята линия, говори за моята линия. I'm pretty sure that everyone wants to hear more about their own line. Sure. Предлагам сега Now I suggest да отворим малко пространство за въпроси. to open space for questions. И след това ще те поканя да направиш една специална медитация. And after that I will invite you to lead us through a meditation. И понеже след медитациите на Андрю, And because after Andrew's meditation, всички сме много така отпуснати и мозъка не ни работи много добре. we are usually very relaxed and our brain may stop working. За това сега отварям пространство за въпросите. This is why now is the time that we can focus on questions. А след медитацията да може да чувстваме. So that after the meditation we can start just feeling. Имаме вече човек с въпрос. We have someone with a question. Шари? Hi. Actually, it's not so much a question. I think it's a little bit more of a feeling into all that Andrew was expressing. Това не е толкова много въпрос, колкото е споделяне за това, което Андрю сподели. Yes. I have the 16 gene key with the 6th line. Аз имам шеста линия. I feel all of the lines actually. И аз чувствам Yes, I can feel into each one of them and actually feel them inside of me. Мога да се свържа с всяка една от тях и да ги чувствам вътре в себе си. Yes, and so with the 16th line, the 16th gene key, it's indifference is the shadow. На 16-тия ген ключ сянката е
незаинтересованост. And that, and I just realized this through Andrew's sharing a little bit more deeply. И аз забелязах с това, че когато Андрю споделяше по-дълбоко, that I have felt very different than others. Че всъщност съм се чувствала много заинтересована, много по-различна от другите. Yes, especially in relation to my family, like I wasn't being ever understood or seen as who I am. В моето семейство никога не са ме разбирали и не са гледали. Не съм се чувствала разбрана в семейството си. Therefore feeling very separate and rejected. And then it plays down into all the lines. Много отделена и отхвърлена и така съм чувствала всичките линии. Yeah. Yes, and so therefore then when I go to think of the gift, right offhand I don't remember what it is, versatility, yes, becoming more versatile in being able to cope with this. Дарбата, която е свързана с многообразието, аз съм намерила многообразни начини да се справям с това. It takes me deeper inside of me. И тя ме свързва много дълбоко вътре с мен. It's up to me. It's up to me to accept myself and to love myself. И знам, че от мен and then I become more masterful. Да се свързвам с себе си, да се грижа за себе си, да ставам все по-голям майстор. And that would be my mastery, to finally be able to truly accept and love myself just the way I am, no matter how I perceive others in my family especially. И това е моето майсторство. Not being able to love me. Да приемам себе си, да приемам другите, да приемам това, че моето семейство не ме е приело или обичало. It's a lifelong lesson. Това е един урок за цял живот. And I thank you, Andrew, because Andrew has helped me so much. Благодаря на Андрю, много ми е помогнал. That's all I wish to say, and I just want to thank you. If you have anything to say, Andrew. Това исках да кажа и просто исках да благодаря на Андрю. Yeah, I mean, I think we have to unwind the archetypal story, you know, in our core wound. It's an archetype. It's not just our story, it's the story of humanity. Ние точно това трябва да изследваме в сферата на ядрото, да видим коя е архетипната история, която се разгръща в тази сфера. Това не е само наша история. Това е история, която се разгръща в света. Yeah. Имаме един въпрос в чата на български. We have a question in the chat in Bulgarian. Okay. Ели ще го преведеш ли направо? Кой е въпроса? Възможно ли е, когато имаш трета линия, да се приеме, че човек, гнева, който изразява, вижда и, че наранява с думите си, за да защити своята уязвимост, но не може да си помогне да не го прави? Okay, Andrew, the question is it possible when you have a third line? Is it possible to accept that the person is ashamed of the rage, of the anger, so that the person is ashamed of the anger that he is expressing, and seeing that he actually hurts people with the words to defend our vulnerability, as we seen, but when we cannot help and still do it, we cannot stop ourselves from doing it. So is it possible this to be a pattern when you have a third line? Yeah, I mean, it's not just the third line, it's all the lines. Аз мисля, че това не е свързано само с третата линия, това е за всичките. It's why we all have to slow down so that we can, like I said, this is really important actually. Remember, we have the 55th gene key, right? Имаме 55-я ген ключ. This is this great awakening that's happening to humanity, right?
Той е свързан с това пробуждане на човечеството, което се случва със свободата. And it's paired with that 49th jinki, reaction. И той 55-я е свързан с 49-я, който е свързан с реакция. So it's our reactions to the wound. Тоест, нашите реакции към раната That is the issue, you know. е проблема. Точно в това е проблема в нашите реакции към раната. This is very, very profound, if you Това е understand нещо this. много дълбоко, ако го разберем. That our freedom is deeply connected with our ability to slow down. Нашата свобода е много свързана с нашата способност да забавим темпото, to breathe more. да дишаме повече. And, you know, we'll keep making mistakes. We'll, you know, И ние ще продължаваме we'll keep да правим reacting, грешки. you know. Ще продължаваме да реагираме. But eventually you'll see it, you know, Но в and крайна сметка ще видите. and you'll be able to hold back that reaction. И ще може да спрете да не направите реакцията. And that's when a moment of freedom will start to awaken in you. И тогава момента на свобода, тогава свободата ще започне да се пробужда във вас. So like I said, it's not the wound, it's our reaction to the wound. Точно както ви казах, не е проблема с раната, а с нашата реакция към раната. So the third line, it's everything happens so fast. При третата линия всичко се случва толкова бързо. So the third line has this challenge of slowing down. И третата линия е трудно точно това да направи, да забави темпото. But it's great you see everything, what you shared. It's Но good you see it, you know. това е чудесно, че ти виждаш това, което описваш във въпроса. Имаме и въпрос от Фейсбук. We have one question from Facebook. И то е раната път към обединението на небето и земята ли е? Is the core a path towards the unity of heaven and earth? Yes, absolutely. Абсолютно. Yeah. And just to be clear, Само за да изясня едно нещо, before we can unify heaven and earth, преди ние да може да обединим небето и земята, we have to unify male and female first. ние първо трябва да обединим мъжката и женската част вътре в нас. That's really what the core wound is about. И всъщност линията и раната е свързана и с това, обединението на мъжкото и женското в нас. Okay. Добре. Има ли още някой, който иска да даде въпрос или да подели нещо? Is there another question or somebody has to share? Ами ако няма, If there are no further questions, Ани да те поканиме за медитацията, която си ни подготвил. maybe we can invite Andrew for the meditation. Mm-hmm. Yeah, I great. have one question. Mm-hmm. So thank you for all that you've shared. Аз имам един въпрос, благодаря, че сподели. Have you discovered any techniques that help us with healing of these wounds, different wounds? Have you noticed something that helps of this acceptance? Забелязал ли си някакви практики да работят, които ни подпомогнат да приемаме тези рани вътре в нас, в твоят опит? Yeah. You have to shift your focus to at least 51% gratitude. Да, има такива техники. Трябва да преминем към благодарността в нас да е поне 51%. Фокуса да бъде към благодарност. You know, grateful for your life, grateful for all the joys in your life, Да сме благодарни към живота, към радост в живота, да сме благодарни, че имаме приятели. You got to focus on gratitude. Трябва да се фокусираме върху благодарността. Because we have a lot to be grateful for. Защото наистина, ако се огледаме, има много, за което да сме благодарни. So much, you know, just to be able to breathe, you know, Само това, че можем да дишаме, трябва да сме благодарни.
to be able to see a sunrise. I mean, these are the things that really make our life rich. You know, it's you'll see. Това са неща, които правят живота ни богат. Ще видите. So the more we practice gratitude, толкова колко повече практикуваме благодарност, this initiates acceptance. Това също подпомага ние да приемаме. That's been my experience. Това е от моят опит. Thank you. I thought this would be a good question from all of us. Yeah. Well, this is what the meditation's about, actually. Gratitude. И точно за това е свързана и медитацията. Мисля, че може да стъпваме към нея. So we can start with the meditation. Yeah. Okay. So let's start with the breath. Let's just make some deeper breaths. Нека да започнем с дъха, да направим няколко дълбоки вдишвания. And I like to sigh, you know. Аз много обичам да въздъхвам. So we breathe in. Вдишваме. And we sigh like, И въздъхваме, издишайки. And you just focus your breathing deep down in your belly. Фокусирайте дишането дълбоко в корема. Feel like you're breathing from your base, from your perineum. Чувствайте как вдишвате от основата си, от перинеума. And very gently just close your eyes. Нежно приканя да затворите очи. Just sit back in your chair, be comfortable. Отпуснете се удобно в стола. Or you can lie down if you want to. Може и да легнете, ако искате. And every time you sigh, you can feel your body letting down. Всеки път, в който издишвате, усещате как тялото ви се отпуска и се предава. It's like you let your body get heavy, like sink to the ground. Сякаш вие позволявате на тялото да натежи и да потъва в земята. Let the jaw relax. Позволете и на челюстта да се отпусне. And we're going to just bring our attention to our hearts. Сега ще насочим вниманието си към нашите сърца. And I just want you to focus in on the physical heart, the beating of your heart. И може да се свържете, да насочите фокуса към туптящото ви физическо сърце. See if you can feel it beating. Just go deep, listen. Вижте дали може да го почувствате как тупти. Навлезте навътре, слушайте. It's a yin-yang movement of life. Това е едно движение инь-ян на живота. The heart contracts, the heart expands. Сърцето се свива и сърцето се отпуска.
And it's because of that pumping we're alive, we live. И точно заради това пулсиране ние сме живи. It's something very profound, the beating of the heart, you know. Това е нещо много дълбоко, топтенето на сърцето. It's really a miracle. Това е едно чудо. You know, with all of our scientific and technological advancement, С всичките ни технологически и научни напредъци, we cannot make a pump as efficient as the heart. ние не можем да сътворим толкова ефективна помпа, каквото е сърцето. So that's given to us by life. И това сърце ни е дарено от живота. And there's a deeper level to the heart, is what we call the emotional heart. И има едно по-дълбоко ниво на сърцето, което наричаме емоционалното ни сърце. So this is where all our joys and all our pain is. И там е цялата ни болка и цялата ни радост. In one minute we're very happy, we're joyful. В едни моменти сме много щастливи, радостни. And then very quickly we can become very sad and И в следващия момент много бързо можем да angry, станем тъжни, гневни, judgmental. осъдителни. So we're going up and down, you know, these reactions, these yin-yang reactions in our heart. И така ние отиваме нагоре и надолу към тези инь-ян реакции в нашето сърце. And then there's the deepest level of the heart, which is the spiritual heart. И има едно още по-дълбоко ниво на нашето сърце, духовното сърце. And here there's no yin-yang. В духовното сърце няма инь и ян. There's just pure presence. Има чисто присъствие. So let yourself drop back into that spiritual heart. Позволете си да се отпуснете във вашето духовно сърце. I mean, the heart is still beating yin and yang. Сърцето все още си пулсира с инь и ян. The emotional heart is still moving backwards and forwards. Духовното сърце също си минава по своята вълна, нагоре и надолу. But our spiritual heart is just underneath all of that. Но под всички тях е нашето духовно сърце. It's like a smiling presence. То е като едно усмихващо се присъствие. And it's not judging the emotional heart. И то не осъжда емоционалното ни сърце. It's basically accepting the emotional heart. То приема емоционалното сърце. So we're going to look at our life from this place, from this spiritual heart. Нека погледнем нашия живот през призмата на нашето духовно сърце. And we're going to look at all the joys in our life, you know, maybe our family, our loved ones. И нека погледнем към всичките ни радости в живота, към семейството ни, хората, които обичаме. All the things we love about living, about being alive. Всичките неща, които обичаме в живота си, заради които сме живи. And we start to feel a sense of gratitude. И започваме да изпитваме едно чувство на благодарност.
Just ask your soul to show you what you're most grateful for in your life. Поискайте душата ви да ви покаже за какво сте най-благодарни в живота. And if nothing arises, don't force anything, just wait. И ако нищо не ви се появи, не насилвайте нищо, просто чакайте. Like I remember in my life, Помня, че в моя живот, when I've been very sick or not very well, feeling very bad. случвало ми се да съм много болен, да се чувствам много зле. And how joyful and grateful I felt. И колко щастлив и радостен се почувствах, when my health returned. когато здравето ми се завърна. So this is life, from sickness to health. Такова е в живота, от болест към здраве, From pain to joy. от болка към радост. See if you can feel grateful for that yin-yang movement in your life. Вижте дали може да се почувствате благодарни за това движение на Ин и Ян в живота ви. Everything is always moving. Как всичко винаги се движи. There's something very beautiful about that. Има нещо много красиво в това. We can see that every human being goes through this. И можем да видим как всяко човешко същество преминава през това. And if we learn to rest in our spiritual heart, И ако ние се научим да се отпускаме в нашето духовно сърце, we can give that gift to others. ние можем да даряваме този дар на другите. We can bring that presence and that spiritual heart. Може да даряваме това присъствие на това духовно сърце. But first we have to do it for ourselves, for our own yin and yang movements. Но първо трябва да го направим за себе си, да приемем нашето лично движение на Ин и Ян. Feeling grateful for your own particular challenges. Почувствайте благодарност към вашите лични предизвикателства. Your wound, your core wound, your gene key of your core wound. Вашите рани към вашето предизвикателство, към вашата рана в ядрото, ген ключа и линията. If you can just come into that acceptance that you are wounded. Вижте дали може да се придвижите към това приемане, че вие имате нараняване. But if you look deeply, ако се вгледате надълбоко, you'll see that hidden within that wound is also your greatest joy in life. ще видите, че вътре в тази рана е и вашата най-голяма радост в живота. So we have to learn to be grateful for this wound. И ние трябва да се научим да сме благодарни за тази рана. And trust it. И да й се доверяваме. It's not a mistake. Че това не е грешка. It's not a mistake. Не е грешка.
Take another breath. Поемете още веднъж въздух. And let's draw in all of humanity into our meditation, into our group meditation. И нека включим цялото човечество в нашата групова медитация. So many people all over the world, really suffering. Толкова много хора в света наистина страдат. So let's make a wish that everyone connect to their spiritual hearts. И нека изпратим едно пожелание всеки да се свърже със своето духовно сърце. And we can grow that spiritual heart of humanity. И че ние можем да разширим това духовно сърце на човечеството. It's like a light, it's like an inner sun in each one of us. Това е като една светлина, като едно вътрешно слънце във всеки един от нас. It's shining out, shining out. И то свети навън. It's embracing that yin-yang polarity of pain and joy. И обгръща тази инь-ян полярност между радост и болка. And as each one of us does that with our own wound, И когато всеки един от нас направи това със собствената си рана, then our inner spiritual heart, it shines more brightly. и нашата вътрешна светлина започва да свети все по-силно. And we start to accept and be grateful for our wound, for our unique life. И започваме да сме благодарни за нашата лична рана, за нашата лична дарба, нашата светлина. Just feel that, everyone. Feel it. Почувствайте това. Feel your wound, Почувствайте своята рана, your core wound. своята вътрешна рана. What wants to come out of that? Какво иска да излезне оттам? Questions are really powerful. Въпросите са нещо много мощно. Just keep asking that question. What wants to come out of my core wound? Продължавайте да искате какво иска да произлезне от моята рана. Don't look for an answer. Just ask the question. Не търсете отговора, просто питайте. Feel that spiritual heart, feel that gratitude for life. Почувствайте това духовно сърце, почувствайте тази благодарност към живота. You feel like you want to give the gift of your heart to the whole world, Може да дарите този дар към целия свят, Humanity. към цялото човечество. One of the treasures of the Tao. Едно от съкровищата в Дао. Each one of us is a treasure. Всеки един от нас е съкровище. Our wound is a treasure. Нашата рана е съкровище. Feel in your body. Почувствайте тялото си. Relaxing, letting go. Как се отпуска. And when you're ready, you can open your eyes and Когато finish сте the готови, meditation. може да отворите очи. Завършваме с медитацията. It's been great. Thank you, everyone. Беше прекрасно. Благодаря ви на всички.
Thank you, Mimi. Благодаря. Андрю, благодаря ти много сърдечно за това, че се съгласи да бъдеш наш гост. Thank you so much for accepting to be our guest. И не само отново да чуем твоята мъдрост, And not only to hear your wisdom, а най-вече да усетим твоята мъдрост, and to feel, most to feel your wisdom, твоето сърце. your heart. Така че много, много благодаря. Thank you very, very much. И сега Yeah, we've been on a great journey together with Jinki's Bulgaria. It's been an amazing heart journey for all of us. Yeah, thank you. Ние сме били на едно прекрасно пътешествие с Ген Ключа в България, на едно голямо сърдечно пътешествие. I miss Bulgaria. Липсва ми България. I miss Rila Mountains. Липсват ми планините Рила. I'm coming back. Да се върна. да, скоро ние пак ще те поканим и ти ни липсваш. We will invite you very soon because we miss you too. Yeah. И сега Yeah, thank you for doing this. I think it's great that you're just so creative with everything that you do, and I think it's wonderful. Yeah, so thank you. Благодаря ви, че правите това, което правите. Мисля, че вие сте много креативни и е добра идея. Благодаря. Ами, Анди, каним всеки наш гост We also invite each of our guests да направи едно пожелание за to всички. make a wish towards or to bring a message towards everyone. Ah, beautiful. Yeah. Прекрасно, да. Yeah, I think my wish for everyone is to rest more, Моето пожелание към to relax more. ще бъде повече да си почивате и повече да се отпускате. Not to be in such a hurry. Да не бързате толкова. Yeah. To slow down. Да забавите темпото си. Yeah, that's my deep wish for everyone. Това ми е пожеланието към всички вас и посланието. To slow down and feel your spiritual heart. Да забавите темпото, за да може да почувствате своето духовно сърце. It's you can listen to the meditation, It's a good way to go, Physical, emotional, spiritual. Може да слушате медитацията. Това е един много добър път да почувстваме физическото, емоционалното и след това духовното сърце. Това е добър път. Yeah, that's my wish. Slow Това ми down. е пожеланието. Забавете темпото. Ами, скъпи приятели, Dear friends, с това пожелание ще се разделим. with this message we will finish our meeting. С българите ще си видим още утре. With the Bulgarian group, you are invited to join us tomorrow, където ще отворим вратата на перлната поредица where we will open the doors towards the pearl sequence със сферата на призванието with the sphere of the vocation. и госта ни Анелия Кирилова. And our guest will be Anelia Kirillova. А с нашите интернационални гости But our international guests, ги очакваме на 14 декември, we are welcoming you on the 14th of December, където гост ще ни бъде самият Ричард Рът. when Richard Rudd will be our guest. Right? Заедно ще отпразнуваме последната сфера от профила. And together we will celebrate the final sphere of the profile, Перлата. the pearl. Така че благодаря всички, че бяхме заедно. Thank you everyone for being together. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. I'm going to bed. Yeah. И сега ще помолим отново Ели. Yes. И да Bye, everyone. превода. Bye. See you. Thanks, everyone. Been fun.
Bye. I am strong.